Good evening, everybody. I'm Sarjun Abubakar. I was a director of Ministry of Housing and Construction during the period of late former Minister Farial Ashraf. During the time this project was implemented, this project funded from Saudi Arabian government, King Naif. He was offered almost 1,500 million money for this project. This is almost 500 houses, including a fully fledged village, house, mosque, hospitals, market, schools, shops, the entire fully fledged project they offered it because they wanted to be in 100 acres area land. They want to put up this village, even though we couldn't find it 100 acres land in one location. So with the great difficulties with the government agent GA Sunil Kannangara, he was offered us nearly 50 acres in the Akkaraipattu Divisional Secretariat area, Noracholai. Even though this project is implemented especially for who are affected from the tsunami victims, who are lost their houses, families, and the hard times, who are really lost their families, especially this is for the coastal belt who are affected from the tsunami. They offered it. So up to now this project is completed, nobody is utilized or nobody is got benefited. This is like now got back to jungle. This is very hard time for us, because we worked nearly almost 3 years with the chairman of NHDA, MIM Rafiq. He took so much of effort to implement this project, but unfortunately any community is not utilized up to now, because all the communities are affected during the even tsunami period, but nobody's got benefited. But my humble request is, I'm making a request to His Excellency President Maithripala Sirisena and Honorable Prime Minister Ranil Wickremesinghe and the Subject Minister Sajith Premadasa should take the necessary action for this project. It's almost 500 houses. This is cost almost 3.5 million worth houses. Every single house is cost almost 3.5 million. So almost 2 families can stay in these houses. So nobody's almost 1,000 people, 1,000 families can benefited on this project. But up to now, any community, Sinhala or Muslim or Tamil community, nobody benefited. This is for charity given by Saudi Arabian government. So almost 12 years, nobody come this side and try to take any necessary action to be granted for these houses for the who are affected from the tsunami victims. So still people are suffering in the coastal belt. They don't have houses, they don't have any land to live or build up a house. So this government almost they planned in Sri Lanka almost before 2020 we have to build up these houses, the 250,000 needed for Sri Lanka. So please take the necessary action to grant these houses who are victims. Doesn't matter, any community should be benefited, especially Muslims. These fund granted by Saudi Arabian government, especially from Zakat front. So my humble request is, please don't hesitate to grant this housing scheme for who are really affected from the tsunami victims. They are still up to now, they are suffering. So almost you can see all luxury houses, all luxury buildings, all
banquet halls, schools, hospitals, a fully fledged village. So nobody is utilized. Not any community is not utilized. So what is the point of 1,500 million worth of project? So the humble request is the Honorable President and the Honorable Prime Minister and the related minister, Sajid Premedasa, and Ampara district Muslim ministers and related MPs, officials and GA should take the necessary action for this. So thank you very much for your kind consideration. So hope you will do the necessary for a make up a team to look into this matter, and as soon as possible please grant this housing scheme for the relevant affected people. This is my humble request, because I was put my so much of effort to implement this project when I was in Director Ministry of Housing during the period of Madam Farial Ashraf's time. So we know how hard we face problems to implement this project. So up to now nobody is benefited. So please, my humble request, please grant these housing schemes who are affected from the tsunami housing. Thank you.
නොරොච්චෝලේ යන නම ඇසූ පමණින් අපිට මතක් වෙන්නේ පුත්තලම තාප විදුලි බලාකාරය. හැබැයි අපි අද කතා කරන්නේ නොරොච්චෝලේ ගැන නෙවෙයි, නොරොච්චලේ ගැනයි. නොරොච්චලේ තියෙන්නේ අම්පාර දීඝවාපී චෛත්‍ය පෙනිපෙනී. දීඝවාපීය පෙනිපෙනී සිදුවන මහා විනාශයක් ගැනයි මේ තොරතුරු. සුනාමි ව්‍යසනයේ සිදුවුණේ මීට අවුරුදු 12කට පෙර ආතුව. සුනාමි ව්‍යසනයෙන් පීඩාවට පත් වූ ජනතාව වෙනුවෙන් සෞදි අරාබි රජය විසින් ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දුන් සුනාමි ගම්මානයක් අද සම්පූර්ණයෙන් විනාශයට පත් වෙලා තියෙනවා. ගෙවල් එකක් දෙකක් නෙවෙයි, ගෙවල් 500ක්. රජයේ ගොඩනැගිලි ගණනාවක් අද විනාශයට පත් වෙලා තියෙනවා. මීට වසර 10කට පෙර සෞදි රජයේ පරිත්‍යාගයක් ලෙස ලැබුණු මේ නගරයට මුල්ගල තැබුවේ එවකට නිවාස ඇමතිනිය වූ ෆෙරියල් අෂ්රෆ් මහත්මිය විසින්. සුනාමි නිවාස ව්‍යාපෘතියක් ලෙසින් වැඩ ආරඹුණු මෙහි නිවාස තමන්ටද ලබා දෙන ලෙස අක්කරේපත්තුවේ සහ දීඝවාපියේ සිංහල දමිළ ජනතාවද බල කර සිටියා. නැගෙනහිර ජනතා නියෝජිතයන් එහිදී කියා සිටියේ සෞදි රජයෙන් ලැබුණු නිසා මෙකී නිවාස එක් ජන කොටසකට පමණක් හිමි විය යුතු බවයි. දුරදිග ගියේ මේ ප්‍රශ්නය නතර වුණේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන්. දිස්ත්‍රික්කයේ ජන අනුපාතය අනුව අම්පාර කච්චේරියේ මැදිහත් වීමෙන් මේ නිවාස 500 බෙදා දෙන ලෙස 2007 දී අධිකරණය නියෝග කළා. අධිකරණ තීන්දුව ලැබී දැන් වසර 9ක්. තවමත් මේ නිවාස ජනතාවට ලබා දෙන්න බලධාරීන්ට හැකි වී නැහැ. පොදු ස්ථාන නිවාස මේ සියල්ලම විනාශයට පත් වෙලා, වල් බිහි වෙලා, කැලෑ වැදිලා. මේ තියෙන්නේ ඒ ගම්මානයේ රජයේ රෝහල. ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විනාශය කොතරම්ද කියලා දැන්. මේ රටේ ආරෝග්‍ය ශාලාවක් රෝහලක් නැතුව මිනිස්සු කොච්චර දුක් විඳිනවද? ලැබිච්ච දේවත් අපිට හරියට පරිස්සම් කරගන්න පුළුවන් කමක් ලැබිලා නැහැ. අංග සම්පූර්ණ රෝහලක්. සියලු පහසුකම් වලින් සමන්විතයි. අද ගබ ගාලක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ශිෂ්‍යෙක්වත් ගුරුවරයෙක්වත් ආපු නැති ඉස්කෝලයක් ගැන ඔබ අහලා තියෙනවද? ඒ තමයි මේ පාසල. මම මේ රැඳී සිට මේ ගොඩනැගිල්ල තුල පමණක් පන්ති කාමර 25කට වැඩිය තියෙනවා. පාසල තුල අලුත් ගොඩනැගිලි 3ක් තියෙනවා. මේ සියල්ලම අද වල් බිහි වෙලා තියෙනවා. අපි මේ වල් වැදුණු නගරයට යන විටත් එහි ආරක්ෂාවට කිසිවෙකුත් සිටියේ නැහැ. අප එහි පැමිණි ආරංචියට එහි වර්තමාන අයිතිකරුවන් අපිට ගර්ජනය කළේ මේ ආකාරයෙන්. මේ ඉදිකිරීම් වල සම්පූර්ණ අයිතිය සහ තීන්දුව තීරණ ගැනීමේ බලය තිබෙන්නේ අම්පාර දිසාපතිවරයාට. කලින් සිටි දිසාපතිවරු මේ ප්‍රශ්නය මගහැර තිබෙන්නේ අධිකරණ තීන්දුවටද පිටුපා යමින්. ඒ නිසා කැලෑ වැදුණු මේ නිවාස ජනතාවට හිමිවන දවස ගැන අපි විමසිල්ලෙන් බලාගෙන